This is working. Okay, we also post the Kickstarter page into the chat. Kickstarter. Okay. Please say something. Hello. Okay. Perfect. Please say something. Hello. Окей, отлично, отлично. Работает. Okay. Ladies and gentlemen, can you hear us? Can you see us? Let us know. See Moshi. I also posted the Kickstarter page into the chat so you guys can check out the game on the Steam page as well. So let me adjust the microphone here. Moshi, mindent lehet hallani? Jó a mikrofon is? Kamera is jó? Can you guys hear us, see us? Everything is well? Fine? Okay. Let us know. The two of you, if we can start. Let us know. Can we start? Yes, we can. Are you ready, Ramil? Okay, so welcome everyone in the very new episode of my Dev Live show. Today I'm joined the developers of the game called Morganica, Bloody Harvest, which is a horror game. And it's coming out probably really soon, hopefully. And it has a very cool Kickstarter page, which you can check out by my chat as well in my Discord. First of all, I would like to say that I'm very thankful and very honored that you joined us for today's episode of my Dev Live show. And like I'm always saying, let's start with a little bit of introduction. So please, both of you, introduce yourself for us. Hello, everyone. I'm Andrew, PR manager of Morganica team, and this is Ramil, our main developer and the author of idea. Thank you for that. Hello, guys. Thank you for that. So my very first question would be, what was your very first contact with video games as a player, if you remember those times of your past? So, very first contact with video games or memories as a player? Well, for me, first experience was... Okay, what? Well, for me, the first experience with video games was a very old classical game. Now it's Red Alert 2. Okay, love that. I had that one too. Nice. Yes, I played not even in my home, in a playing hall. We can say that. And what about Рамира? Рамиля, расскажешь, какая у тебя была первая игра? Первый игровой опыт? My first game was in Russia. It's called Dandy. Okay. It's a game. I don't know Dandy. Yes. Okay. And on computer, my first computer I bought in 1995 year. Okay. But when I study in college, Okay. in Russia it's called technicum. Okay. When I study in college, I job on first is 8-bit computer, Okay. Electronica 60. Okay. First PC. First serious game was Loom and Delta Force 4. Okay. It's amazing. Nice. Thank you for those memories. My first I see.
So from that point of your life when you like loved playing video games, what was the first time for both of you? Again, the question goes when you started realizing that, hey, I would like to also make games, not just to play with them. So what was that first, light bulb moment in your head when you realized that you would like to make games now as well? Well, I think Ramiro should talk first because he started working on Morganica first. Окей. Ну, когда Рамиль, расскажи. у вас началась первая идея, что первую игру сделать? И как это у вас вышло, что вы хотели игру делать? В 98 году я стоял перед выбором. Либо заниматься производством видеоконтента, либо идти в гейм-девелопмент. И на тот момент я сделал неправильный выбор. Я занялся производством визуального контента, рекламы, короткометражных фильмов. Андрей, ты видишь? Yeah, it was 1998 year, and Ramil was considering if he should start game developing or should start make some video content. And now he believes he make a wrong decision because he started making some video content there, not games in the first place. Okay. Первую, это можно назвать игрой, потому что это был симулятор для одной российской, даже не для одной, для крупнейшего российского военного концерна. Я сделал в 2018 году симулятор комплекса подавления БПЛА. Вот. А после него сделал, уже под моим руководством, я руководил компанией, мы сделали симулятор, мультиплеерный симулятор танков Т-90. Понятно. Okay. So, should I translate? Yeah. I would be thankful for the English viewers. Yeah. Thank you. Okay. So it was 2018, right? About year. Yes. Ottó. 2018 year when Ramil started first developing video games. It was a war simulator actually. It was about tanks, if I understand it correctly. No, tanks. The second one. The second one. Okay. First simulator was. The first one was about BPLA, non-piloting machines. I'm not sure how to English. Okay. Drones. Let's say so. Okay. And the second one was a tank simulator about Russian tank V-19. Okay. It was multiplayer simulator. I see. For 3 tanks. I see. Okay. What about you, Orfei? How your game dev career started? Okay. Sorry. Sorry. No, it's okay. За несколько лет до этого у меня был опыт, я сейчас вспомнил. Я делал мобильные игры. Это был целый программно-аппаратный комплекс по производству стереофотографий с дополненной реальностью. То есть разработали сумасшедшую вещь. Люди фотографировали. Скажи, что это был программно-аппаратный комплекс по производству стереофотографий с дополненной реальностью. Augmented reality. I see. Okay. It's like AR technology, right? It's like AR technology, like in the Pokemon too, like when you make photos and it's becoming real on your phone. Okay.
So shall I translate or? Yeah. Are You you can. You can. translating? I think you can. Yeah. I understand, and we understand each other. But for the viewers, it's better if there is an English translation. Yeah. Yeah, sure. Well, okay, Ramil just remembered in a few years before starting video games, he already worked on some kind of mobile game, mobile application for making stereo photography with augmented reality. So people can make photos and convert them into stereo photos with augmented reality. Okay. Thank you for that. Thank you. Okay. What about you, Orfe? How your game dev career So started? about me, it's not such an interesting history as Ramil one. I was working for about 10 years. I'm as an internet marketolog, and Okay. I was told that there's a team looking for PR manager, for helper there Okay. in the first time. Uh, who, which team needs to work with English auditory. So I contacted with Ramil and he asked me to join the team. So we are already working for about 2.5 years for now. I see. Okay. So my next question would be a more personal question. When you started, both of you started this game development career of yours and you started chasing these dreams of yours, were your family members, parents, and close friends supportive about this decision that you would like to make games? How do you feel about this? Of course, question goes to both of you again. I see. So I think Ramil first again. Okay. Да. Перевести, Рамиль? Андрей, да, давай сначала, ну, переведи мне, я отвечу, а потом ты ответишь. Ну, как бы так будем по очереди. Отто спрашивает, когда ну, мы и ты начали работать над как раз играми, на разработкой игр, как к этому отнеслись семья, родные, близкие, друзья, поддерживали они тебя? Я с 15 лет живу один. То есть мама у меня в Санкт-Петербурге. Я с 15 лет уже был совершенно самостоятельный, поэтому моих родственников никогда не интересовало, чем я Понятно. занимаюсь. Понятно. И, и я никогда не испытывал потребности в чьей-либо поддержке. Понятно. Андрей, я ответил? Да. Спасибо. Here, so Ramil have a bit special story here. He was living alone from he being 15, so he don't family right now, and his relatives don't actually really Care. worry about what exactly he's doing. But he is a very independent person and don't really need any support. He can handle on his own. If I So, and can, about sorry to interrupt you. If I can add another question to Ramil, if there would be like a mentally supporting background in his life, would he appreciate that? Like, would it be a good addition to his life if there will be like a mentally supportive background, even if it's a family or friends who help him? Like, would that matter at the end of the day for you, Ramil? Андрей? перевести. Да. Отто спрашивает, а если бы у тебя в жизни была такая моральная, ментальная поддержка того, чем ты занимаешься, это бы помогало бы тебе в жизни, в твоей работе? Это радовало бы тебя? Имело бы это вообще значение для тебя? Все зависит от качества этой поддержки, от ее искренности, качества. Это и хорошо, и плохо. Мне казалось, что я без поддержки родных стал более самостоятельным. На самом деле оказалось не совсем так.
Но я думаю, что это было неплохо. Я не жалею. Понятно, Это был понятно. хороший опыт. Но я думаю, что если бы была поддержка, то мой путь был бы вот к сегодняшнему дню покороче. Понятно. Спасибо, спасибо. Thank you for your honesty, by the way. Thank you. So Ramil said that there are two sides of this thing. On one side, it will be having support. It will be good for him because it could make his way in profession in game development easier and shorter. But on the other side, he believes that having no support making him much more independent and strong and able to handle situation on his own. I see, I see. And again, thank you for your honesty, Ramil. Thank you. Okay, what about you, Orfe? Well, about me, it's a more shorter story again because okay. I'm not working on games such long as Ramil. Okay. But yes, I have support from my friends because they know I'm a big fan of video games and they're glad for me that I'm now working in this industry. In any way, not as developer, but as a part of a team anyway. So yes, I have a lot of support. My friends are very glad for me. And about my family, I don't have a wife for now, but my mother is also glad for me that I'm doing what I'd like to do. I see, I see. And it's very supportive. It's helped me a lot. I see, I see. Thank you for your honesty too. Thank you, I appreciate that. So my next question will go back to video games itself. The question is, throughout the process of making games together, what was your favorite part of the process itself of making games so far? If there are more favorite parts, you can name more. Рамиль, ты первый. Какая твоя любимая часть в разработке игр? Чем тебе больше всего нравится заниматься? Все зависит от моего настроения. Okay. Учитывая, что мой технологический стек очень большой, и, по сути, в той или иной мере я владею всеми специализациями, ну, вот, в продакшене, в разработке. Все от, не знаю, времени суток, настроения. Каждый раз что-то новое. Сейчас я получаю громадное удовольствие от кодинга. Okay. Написание сценариев, ну, мне очень нравится. Это то, что не требует особых усилий и может происходить в любое время дня. На сегодня, последние дни, я получаю громадное удовольствие от кодинга. Спасибо. Okay, see. So Ramil said that what he enjoys the most really depends on the mood, on the current situation. He is a very wide specialist. He can handle wide a number of development professions like coding, scripting, designing, and so on. He's very talented. And so it depends on mood generally. Okay. So talking about right moment, the most thing he enjoy now it's coding, writing code. Okay. Okay. Yeah. Thank you. What about you, Orfe? So I'm not a developer myself, but but you're part of the team, so. Often, as a part of the team, Ramil often asks me to Ramil get back a bit sooner. So as a part of the team, Ramil often asks me to give some feedback on our game, on our process, and I love to that I can influence somehow game development process by this way at least. I see. And also I'd love to take a part in
wide discussions with all team. When I have some ideas, I'd love to tell everyone else about them and also put my part in development process. I see. Thank you for that. So you have spoken about like your favorite part or parts about the process of making games, but what about the least favorite part? So the most challenging parts of the process, let's say, or the hardest parts of the process of making games. Again, of course, question goes to both of you. I see. Так, Рамиль, что наоборот меньше всего тебе нравится в процессе разработки или кажется, может быть, самым сложным в этом? Анимация. Okay. Ненавижу. Okay. Would you like to be better at animation? Animation. Would you like to be better at animation, at making animations? Андрей, помоги, пожалуйста. Вот. Вы хотите стать лучше в анимации? No. Okay. После того, ну, мне достаточно, так как, по сути, я руководитель команды, мне достаточно знать все принципы, иметь полное представление о технологии и контролировать людей, которые значительно более талантливые и более качественные специалисты, чем я. В прошлом году мы получили опыт работы с motion capture, потрясающий. Понятно. Я не хочу этим заниматься, я хочу руководить. Да, понятно. Спасибо. So Ramil said that's the hardest part of development for him. It's making animations, and he don't want to make it on his own or making any better in this specialty. He prefer to just know the main basis of the technology and give tasks to another specialists in our team or outsource who can make it better than him and fits him really well. See? Okay. Thank you. What about you, Orfe? So about me, it's part of my work, but a bit don't like routine parts, making a lots of posts, making a lots of comments, it's an important part to attract attention to our work, but it's a bit routine, it's a bit boring, so I don't really like it much. I see. But it's must be done anyway. True. It's part of the job. Yeah. Okay. Thank you. So, since you mentioned both of you before that you guys work in a team, right, with other members. So my next question would be going for this direction. Do you believe in perfect synergy between team members when working together, or do you believe that it's developing out throughout the process of working together? Or is it a mix of both? Вы верите в синергию в команде во время разработки, или вы считаете, что синергия появляется уже в процессе работы, или вы считаете, что это что-то смешанное? С самого начала нужно чувствовать определенную общность. Я всегда людей, с которыми... Это должен быть мой человек, как говорят мне сейчас. Понятно. Я должен испытывать, что-то чувствовать от человека, его потенциал, и я не могу это объяснить, это внутреннее ощущение, что это мой человек, я могу с ним работать. И не имеет никакого значения его уровень, там, профессиональный, часто. Это может быть большой специалист или маленький, но люди, которые мне нравятся, они всегда очень быстро обучаемы. С Андреем мы сработались, я очень доволен с ним. И у нас работают только те люди, которые мои люди. Спасибо.
So Ramil says that it's really important for him to have some common vibes with the person from the very beginning of the work. It's even more important for him than the professional qualities or experience of the person, and he just can't work with persons even if they are good professionals if they don't have something in common, some common vibes. Okay. And also he adds that me and Ramil have really good vibes and working really good together. Okay. Thank you. What about you? So about me, I think first you should need people a bit closer and maybe sometimes show some flexibility Okay. to приспособиться, как сказать. Connect, Ну, I guess. Connect. to connect, to get along with the team. It's also even especially, I mean, especially if it's a big team. It's always different people of different ages, different cultures, different even countries. You have an international Beliefs. team. Yeah. As beliefs, points of view. So I think one should be a bit flexible to connect with others and don't rush. I see. I see. Okay. Okay. Thank you. Thank you for that. Thank you for your honesty from both of you. So let's switch to more personal questions. So I believe in the statement of mine that all of us who create our own craft, we always tend to put our inner self into the craft we make. Even if it's about experiencing something negative or positive in the past, we tend to put those memories, those feelings into the craft we make. Is this statement of mine true for both of your work when you work on video games? And if your answer is yes, what examples could you name? Could you bring us to the table if your answer is yes? Very long question. I know. I know. Okay. I can repeat it if you want. Can you repeat it, please? Yes. Yeah, so my statement was So my statement was I believe in this statement of mine that all us creators tend to put our inner self, our past memories from the past, even if it's like loss or love or experiencing negative or positive things, into the craft we make. Since you are working on video games, is this statement of mine true for your work? So when you work on video games, do you put yourself, your memories, past memories, even if it's sad or loss or experiencing love, into the games you make? And what examples could you name if the answer is yes? I see, thank you. You're welcome. Так, Рамиль, считает, что большинство креативных творческих людей так или иначе вкладывают часть себя в то, что они создают. И говоря о нас, о нашей команде, верно ли это в нашем случае, вкладываешь что-то от себя, On a свой personal опыт, level. что-то личное в вот то, что ты создаешь? В 95 году в России вышла книга в которой были собраны изречения, мысли самых крутых гейм-дизайнеров на то время в мире. Андрей, давай по частям переводить. So, okay, Ramil said that in 1995 year in Russia was published a book with quotations of best game developers ever. So, продолжай. И там были советы для начинающих гейм-девелоперов. Меня на тот момент уже интересовала игровая индустрия. Я предполагал, что когда-нибудь я буду этим заниматься. И мне запали тогда в душу слова, что
ты должен делать только то, что тебе нравится. И ты должен чувствовать то, что ты делаешь. Да. Это должно исходить из тебя. Из сердца, да, да, да. Поэтому, да, по этой причине я всегда работал сам на себя, за исключением одного случая, это когда мои друзья пригласили меня возглавить IT-компанию, где мы делали большое количество интерактивных, образовательных, игровых приложений, но это было для российской армии, российских банков, ну, государственных структур. Это был хороший опыт в плане моего технологического и профессионального роста, но мне не нравилось там работать. Понятно, понятно. И сразу после того, как я ушел из этой компании, я занялся Morganica. Андрей? Okay, so Ramil says that there was a lot of advice for beginning game developers in this book, and the advices. Sorry, No, it's and okay. the piece of advice. And the piece of advice he most it was that you should do only what you like to do. Everything what you are doing should come out of your heart. You should feel what you are doing and feel about what you are doing. So, because of it, Ramil prefers to work alone, independently, as an independent developer or another creative specialist. And there was only one exception when his friends invited him to join a development company when he worked as a part of a team, and there he was working for government structures, big structures like a bank or military structures, but he don't like to this kind of work, and so he left, and right after that start working on Morganica. Okay. Thank you, by the way, for the translation. Appreciate that. Okay. Is there more, by the way, Romeo? Что-то хочешь еще добавить? Ну, ты сказал, да, что хотя мне не понравилось работать на все это, но это был отличный... Сказал, да? Я просто не расслышал. Нет, тогда все. Я надеюсь, что я ответил. Sorry? Я ответил? Да. You forgot to ask him that can he like name examples what exactly from his heart he put into games? Like, for example, loss or love or any memories that he put into the games that he made or making? Вот он спрашивает, можешь ли ты назвать какие-нибудь примеры того, что ты вкладываешь в игру? Может быть, воспоминаний, каких-то личных переживаний, личного опыта? Или любовь, что ты вкладываешь в игру от себя? Во-первых, в Morganiке есть персонаж, торговец оружием Мэтт. Okay. Это мое альтер-эго. Okay. И, по сути, во многом концепция Morganики, она навеяна моим жизненным опытом. Вот. Спасибо. Okay, so Ramil said that first of all, there's a NPC person in Morganica, which is actually Ramil's alter ego. Okay. It's gun dealer. Как его зовут? Напомню. Мэтт. Торговец оружием. It's Matt. Gun dealer Matt. Underground gun dealer, let's mention it.
well, it's Ramil even made Matt looking like him. Okay, nice. He was So it's really an alter inspired ego by of him. Ramil's personality. Nice, nice, nice. Yes. So, and Morganica's history generally was a lot of inspired by Ramil's life experience. I see, I see. Thank you, by the way, Ramil, for your honesty. Спасибо. Спасибо. Okay, what about you, Orfei? What about you? So here my part is much less than Ramil's one, of course, because I'm not after the idea or developer. But there's one thing I believe I can mention. I'm a fan of really quality game, AAA games, Okay. and I also dream that Morganica could maybe someday, not from the beginning, but someday become such a great AAA game. And I often try to tell Ramil some ideas what exactly we can make. And from the one hand, he appreciates that I'm feel for our game, for our work, and try to put some part of it. Okay. But on the other side, he sometimes become mad of it and reminds me that we are not yet a really big studio with millions budgets and big team, so we can handle something I can offer for I now. see, I see, I see. So I should be a bit скромнее, как сказать. Grounded, So I should grounded. be more grounded, be more realistic for Realistic, now yeah. until we don't have big budgets and hundreds Hopefully in of the best future you will. aficionados. Hopefully in the future you will, and you will make the AAA game as well, right? So Yes, we believe in ourselves, believe in Morganica, and I hope someday to become AAA, very famous game, and Ramil become very famous it will developer. be in the next book, right? Not in that one, but in the next book. Yeah. Maybe, hope so. Yeah. Why not? Yeah. Okay. Okay. So when the players will be able to play the demo of the game? That's my next question. What are the plans for the demo? Because there is a Kickstarter page, there is a Steam page. What about the demo? When people can play the new version of the demo? Because there was an old version. When people can play the new version of the demo? Is there any, or are there any plans for the new version of the demo? Ну, тут, думаю, не надо переводить, да, или перевести. Ну, на всякий случай переведи, да. Он-то спрашивает, когда игроки смогут поиграть в демо Morganiki, какие вообще у нас планы по демо, планируем ли мы вообще ее выпустить. Хороший вопрос. How you can see, now I'm Serbian jail. Sorry. Hopefully that's not true, right? They let you use Discord for this interview. Don't worry, Ramil, just kidding. I'm sorry. It is joke. It is joke. Yeah. История создания Morganiki очень забавная. Она долгая, идет 4-й год, как мы работаем над проектом. И она полна совершенных неожиданностей. 2 месяца назад, нет, 2 года назад мы сделали, 3 года назад мы сделали первый прототип под квест второй, но он нас не устроил. И произошли события, которые показали, что нужно менять концепцию. Еще год мы потратили, мы сделали
второй прототип уже под PC. И произошли события, которые показали, что нужно менять концепцию. 2 месяца назад... давай, Андрей, переведи сначала это, я продолжу. So Ramil said that Morganica story is very long, very funny, and very complicated. Actually, we are working, Ramil working on it for 4 years now, and I'm just joined 2.5 years ago. So Ramil finished the first prototype of Morganica 3 years ago, but then some situation shows that it's not what we exactly should do. So he decided to change approach, and a year after that he made another version of prototype, but he had to again change approach, change a bit the way of development. So, продолжай. 2 месяца назад, к моменту выхода проекта на Kickstarter, мы закончили работу над прототипом, из которого решили пока убрать геймплейные, игровые механики. Это было связано с тем, что они не отвечали нашим требованиям. Они бы никого не удивили. И пока мы выложили на Kickstarter прототип, в котором, по сути, мы просто показываем большую часть основной локации. Извините, Андрей, я продолжу. Okay, so if we continue, 2 months ago when we started our Kickstarter campaign, we finished another version of prototype. But to be precisely correct, it was without any game mechanics. We decided, Ramil decided to remove it, don't show it yet, because these game mechanics are not much our own expectation for now. We believe these mechanics won't surprise anyone, so we decided to work a bit more on them. So our current prototype, which anyone can see in our Kickstarter page now, it just showing the main locations of future online game. There are no shooting, online mechanics, so on. Продолжай. Через 2 дня после того, как проект стартовал на Kickstarter, не буду врать, по моей вине, в студии произошел пожар. Поэтому сейчас я в сербской тюрьме. На самом деле я в великолепном центре Белграда, в замечательном хостеле, в окружении великолепных людей. Каждый день я вижусь с моими программистами, с командой, но мы лишились рабочего места. Понятно. На эти 2 месяца. И сейчас я занимаюсь вопросом восстановления рабочей локации. И как и все события в истории Morganiki, которые происходили, я вижу положительную. Мы перезапустим проект, а эти 2 месяца и ближайшие, я думаю, может быть, 10 дней, они уйдут на то, чтобы уточнить понимание того, что мы делаем. И наш следующий прототип, в котором будут игровые механики, я хочу, чтобы он удивил. Чтобы он хоть чем-то зацепил. Зацепил, зрителей и игроков, да. Понятно. Андрей, переведи, я продолжу. Okay, after
in a few days after starting our starter campaign, there was a big accident. Actually, there was a fire in our main development studio. Say that's why, because Ramil have to live now in a hostel. It's not a jail. It was a joke. If someone don't understand it, he lives in a hostel in the center of Serbia. So it's of course influenced Central, the development. sorry, Андрей, center of Belgrade. Oh, center of Belgrade, of course. It's Middle, yeah. in Serbia. Yes. So it's influenced the development process, of course. So now Ramil working on rebuilding main studio office, but he's still in a contact with other team, with the programmers, developers, Okay. and he now, but he's still positive about the situation and believe, as always, that this situation only will be good for Morganica in future. So now he wants to review again what exactly we are doing in our game, what exactly we are going to make, and review will take a few weeks, we believe. So the next version of prototype we are going to launch after that. It's about 2 months or something like that. Will be with game mechanics, with real game mechanics online and so on. And Ramil really wants that this version of prototype will really surprise the gamers, can catch their attention. Since So oh no, go for that. Sorry, go for it. Sorry. Каждый день я провожу по несколько часов, играя в свои любимые игры, новые игры, мониторю рынок, смотрю за успехом, неудачами других игр, пытаюсь анализировать, в чем мы правы. У нас есть хорошие идеи, у нас есть хороший потенциал, но я вижу, у нас нету, в России это говорят, у нас нет изюма, у нас нету такой механики, одной механики, которая привяжет игрока, которая скажет: вау, мне нужна эта механика, и она где-то рядом. Я ее найду. I will think of that too. I will think of that too because I played a lot of multiplayer games, so I might be able to help you. So Ramil says he spends a few hours each day playing his favorite video games and also new video games, monitoring the game market, in looking for some inspiration. He believes that Morganica have a really good potential, but he lacks one really good, exciting feature which can draw players' attention and make some wow effect to really shock the players in a positive way. Okay. Последнее, что я хотел сказать, что важно понимать, что игра, которую мы сейчас делаем, вот этот мультиплеер, это только первая часть Morganики. И в моем представлении она должна заинтересовать игроков и инвесторов. Да, чтобы сделать новые части, потому что Universe тоже, да. Мы это разговаривали в прошлом разу, да. Потому что следующим шагом вот здесь возникает вопрос. Либо будет
мы хотели следующим шагом делать игру, которая раскроет весь игровой лор, либо мы сразу перейдем к виртуальному городу. И я пока не решил. Понятно. Все будет зависеть от первой игры. И первая игра должна иметь вау-эффект. И если, точнее, когда я этого добьюсь, будет понятно, что будет следующим, каким будет следующий наш шаг. Андрей? Okay, so Ramil says that all must understand that Morganica Bloody Harvest, which we are working now, it's only beginning of Morganica story. It's a first part of the game, and we have a big plan for developing our game universe after that. Ramil still not decided if we will make then offline game which will show all the lore, all the story of the universe, or should it be online version, VR version of universe, a big virtual city. So first, our first game, Morganica Bloody Harvest, should become really working in a positive way, as I said, make a really wow effect to attract attention both players and potential investors who can help develop our gaming universe further. And I'm sure he will able to make this wow effect, just he needs a bit more time. Okay. Is there anything more, Ramil? Кто-то еще хочет добавить? Или все? It's complete. Maybe I'll answer all your questions. Thank you. Okay, so you also mentioned that when we talked before the stream, like 2 weeks ago, I talked to Ramil. He also has plans for a story mode for Morganica, right? Would the story mode be connected to the multiplayer mode? What happens in the multiplayer mode? Or would it be like a prequel to the multiplayer mode that you are developing now? Ну, тут, собственно, я сам могу ответить, но, я думаю, переведу. Вот спрашивает, что ранее мы говорили о, как сказать, сюжетном режиме, сюжетной версии игры, ну, следующей версии, и он, соответственно, спрашивает, будет ли вот эта сюжетная версия приквелом текущей части онлайн-версии, будет ли она связана, или они будут не сильно связаны. Андрей, можно я отвечу? Да, конечно. Следующим шагом мы предполагали создание именно приквела. Вот ты правильно сказал, приквел, который расскажет историю, в котором будет рассказана история города, история его освобождения из-под власти демонов. Но здесь начинается уже такие размышления не столько девелопера, сколько размышления человека, ну, коммерческие. Может быть, может оказаться, вполне вероятно, что с коммерческой точки зрения успех первой части, на которую мы все очень рассчитываем, и ради чего вот мы и живем последние 4 года, он позволит нам сразу перейти к виртуальному городу. И может оказаться, что создание приквелов это может быть игра, это может быть сериал, фильм, не знаю, комикс. Комикс. Или книжка. Да, или книга. Именно они будут приквелами.
Потому что создание игр это сложное и очень дорогостоящее Да, понятно, понятно. занятие. Понятно. И если на сегодняшний день для того, чтобы сделать нашу первую игру качество AAA, нам необходимо приложить усилия, чтобы найти порядка 300, от 300 до 500 тысяч долларов. По меркам индустрии это очень небольшие деньги, но это большие деньги. Да. И их можно получить при одном условии, что то, что ты делаешь, реально имеет потенциал. И успех первой части, вот почему я и сказал, что результат нашей работы сегодня над первой игрой, он покажет, что мы будем делать дальше. Это будет приквел, или же мы сразу перейдем к VR, а каким будет приквел, мы пока не можем сказать. Но, конечно, историю Морганики так или иначе хотелось бы рассказать. Она, на мой взгляд, она интересная. И это подтверждает большое количество людей, в том числе из индустрии, и причем из компаний верхнего эшелона. Мы разговаривали в прошлом году с представителями, я не могу называть это, не мои связи, но это компания верхнего эшелона гейм-индустрии. Они сказали: да, ребят, если вы сделаете все правильно, у вас очень большой потенциал. Все в наших руках. Ну да. Пока ты говорил, забыл, что ты начал. Ну да. Okay, I see. So Ramil said that you're right, you guys right. Generally, we are thinking about making a prequel for our current game, which tells whole Morganica game in universe history. The city Morganica, it's a city in the other world. So its game should tell history of the city and also how the city was liberated from the demons of evil which created it. But Ramil believes that our first part of the game, our first game, can become really successful from a commercial point of view. So we can earn a lot of money to start right from the virtual city we mentioned before, from VR city. So in this case, the universe story will be shown to tell for players in some other way, maybe in the movie, in the videos, in the book Books, or comics. yes, comic books and different ideas, lots of ideas. So, and Ramil believes that the story of universe should be told to players and the world anyway, because it's really big, detailed, and interesting. And it's not only our opinion that it's really good and interesting. We have contacts in top game development companies, and this really talented specialists also believe that our gaming is really interesting. Its story, its plot, really good and nice, and should be shown to people. I see. By the way, when we talked before, some minutes ago, and Ramil said that he feels like the game is lacking some very unique twists due to the core mechanics. I feel like there's already some core mechanics which are unique or special, at least to me when I saw the game. For example, the narrator, the zombie or the creature narrator is very cool in my opinion. So if you could implement into the game that he narrates every move of the soldiers and the monsters when they are moved by the players, it would be a very cool feature in my opinion. I see.
Кто-то говорит, что, хотя ты ранее упомянул, что игре пока не хватает какой-то главной, самой классной фишки, он сам считает, что у нас уже есть интересные фишки, как, например, Crazy, зомби-рассказчик, и Отто полагает, что было бы очень здорово, если бы Crazy комментировал какие-то сюжетные моменты, события в игре. Игроков, да. И игроков, действия игроков, это было бы уже очень интересной, необычной фишкой для игры. Я рад, что мои идеи совпадают с мыслями столь искушенного человека, как Отто. Потому что на сегодняшний день одним из моих занятий является создание из Crazy, то, что мы называем когнитивный агент. Я ему прикручиваю искусственный интеллект, и с ним можно будет общаться. О, окей. Понятно. Да, Crazy не последний персонаж в игре, он очень важный. Он очень важный занимает большое значение в игровом лоре, в истории города. И я думаю, что он будет иметь не последнюю роль и вот в текущей игре. Я думаю, что, сейчас я предполагаю, что это будет именно тот персонаж, с которым игрок сможет, у которого он может что-то узнать об игровом лоре, получить какие-то рекомендации, советы, но и в то же время он будет и в боевой локации, и можно будет поиграть за него. Okay, okay. So first of all, Ramil is very glad that Otto really appreciates his ideas and believe his ideas such a good. And Crazy, the zombie narrator we mentioned before, is a really important character in the whole game story. It will be in a prequel, and he also will play a big role in our current game. Ramil want to add artificial intelligence for Crazy and maybe some others NPCs, so players can directly chat, talk with them, and Crazy and maybe some other NPCs can tell the players about the game, about the universe, about battle arenas, weapon, and so on and so on. And also in Morganica Bloody Harvest, in our first game, Crazy also will be a playable character, so players can play online for him as a playable character. I see. Okay. Thank you for it. Thank you. By the way, since we talked about that, it's a shooter, I guess. So is it going to be a third-person shooter or a first-person, or you can switch between the two views? Кто-то спрашивает, у нас будет шутер от первого или от третьего лица? Или можно будет переключаться? Сейчас тот код, который у нас есть, он позволяет переключаться. Понятно. И я думаю, что я пока не решил. Возможность есть, сейчас вот реализованные, мы с Андреем тестировали как раз прототип с возможностью переключаться от первого лица и к третьему лицу. Но я пока не знаю. Я не принял еще решение. Вообще, наверное, было бы интересно реализовать два мода, два варианта. Пока не знаю. Or you could do that like before you translate. I will tell an idea as well. So or you could do that like it's a common thing in like what is it called
monsters versus people multiplayer games is that like the human beings are in first person mode, but the monsters are in TPS mode, so you can see the whole monster, but it's not important to see the human being, but the human being can see the world in a first person mode. It's also a good thing to like have, or could be a good thing to have, in my opinion. Well, you're right, but we are talking about multiplayer online game. Yes. I said, yeah. But I said, like I told you about multiplayer game. If you're like implementing the monsters versus humans mode or something like that, then the monsters could be in TPS mode and the humans in FPS. Андрей, помоги, Вот ты пожалуйста. говоришь, что если у нас будет режим, где игроки сражаются не друг против друга, а против монстров, если мы, может быть, сделаем такой режим в будущем, то мы могли бы сделать для игроков вид первого лица, а для монстров вид от третьего лица. Да, я правильно понял. Так, например. Но сейчас страшно думать о каких-то последующих вариантах, пока будет игра только без ботов. То есть, хотя идея хорошая, мне Игроки могут нравится. играть из монстров. Можно сделать асимметричный геймплей, вот ты говоришь об этом, как yes. Yeah, because like you mentioned that you can also play with Crazy, the zombie narrator, right? So I guess he's not a human being, like he cannot shoot, but he can like have abilities, right? So I guess players, if control him, that would make more sense to like implement this asymmetric gameplay. But it's just an idea, so I was just asking. Yeah. So it's just an idea. I'm not sure about it yet. So about what Ramil told previously, there's a technical opportunity that to make first person view and third person view both. In the prototype we have right now, we can switch from different views, but Ramil still not sure what should be final decision. Okay. So he will think about it a bit more. I see. Okay. So as far as I know, the game is releasing for PC platform, but do you guys have any plans to release the game for other platforms as well, like Nintendo Switch, PlayStation, or Xbox? So any console versions in the plans? In the future, of course. Перевести? Ну, на всякий случай, да, переведи, пожалуйста. Вот ты говоришь, что знает, что мы планируем выпустить нашу игру на ПК, на десктопах, и спрашивает, есть ли в дальнейшем планы сделать порт на какие-то другие платформы, на Switch, PlayStation, Xbox. Мы играем на Switch, на PlayStation, на приставке. Если лучше говорить, когда наша игра выстрелит на PC, получит успех на PC, работа под платформой это будет, само собой разумеющимся. Если игра не пойдет на PC, будем заниматься чем-то другим. Okay. So Ramil said that if, or maybe we should say when our first game will be successful on PCs, then of course we will try to port it to PlayStation or the platforms. But if fortunately game won't be so successful, then we will work on something else. I see. Okay. Would you guys rather go with the publisher, or would you guys rather go independent when making these games? Which is the second variant? So would you guys rather go with the publisher or independent and self-publishing? Independent. Yeah, so it means like you self-publish the game. Вот ты спрашивает, мы бы предпочли издавать игру при поддержке издателей или самостоятельно?
Без разницы. Неважно. Мы бы предпочли игру выпустить. Понятно, понятно. It's passion, it's passion. Рамиль? Что-то Рамиль завис немного. Андрей. Рамиль уже? Андрей, ты меня слышишь? Да. Ага. Yes, Я говорю, что... да, я говорю, что не имеет. Для нас сегодня не имеет значения, главное игру выпустить, а там посмотрим. Ну и, конечно, правильно оформить юридические отношения. Либо с издателями, либо с инвесторами. Посмотрим. Но главное выйти, выпуститься. So Ramil says that right now it doesn't really matter for us to be independent or work with the publisher. The very important thing for us to launch the game anyway. But of course, if we work with publishers, with some sponsors, we should work really good on our договор, юридические отношения. Contracts. Our contracts to work it in really in details. Okay. Let's switch back from the game topic itself to a more personal question again. How have you changed as a person in other territories of your own life from being a game developer and working on games for so many years? So let's rephrase my question. Were there any changes in your life, in other territories of your life, from making a game and working on a game? Андрей? Отто спрашивает, с тех пор, как мы начали работать над игрой, над Морганикой, были ли какие-то изменения в нашей жизни, в других каких-то сферах нашей жизни, связанные с игрой, с тем, что мы занимаемся, чем мы занимаемся? Да, очень серьезные. В декабре прошлого года, 27 декабря, студия уехала и переехала в Белград. И здесь она останется. То есть в следующем либо мы останемся в Белграде, либо мы окажемся в Дубае. Но быстрее всего в Белграде. Можно переводить. Okay. So Ramil said that there was a big change for him, that he with the whole studio moved from Russia to Belgrade in the end of the previous year, and now there's a decision to be made if main office stay on Belgrade, or maybe it's maybe it can move to Dubai a bit later. Okay. I see. So Ramil changed the country. He moved from Russia to Serbia. It was a big change for him. Okay. Which influenced all his life. Any other changes in Ramil's life? Any other changes? Еще какие-то изменения? Нет. Okay. What about you? No more. So about me, there's no such big changes. I still live in my hometown. I still live where I am. But as I remember, it was really exciting to start working in the game in an emotional part of life. It was really exciting for me to start, working with Steam. Before I was just a player who buy games in the Steam, who check games in the Steam, and now I have my own Steam, our team, of course, not only my own, but the main specialist working with Steam in our team. So it's almost my own Steam page where I post news, post some videos, screenshots, and also it was really exciting for me, like a dream come true for maybe a lot of gamers.
So it's also really interesting. I see. I see. Thank you for that. So, by the way, how do you guys balance your free time, work time, and time with the friends or family? Because it's also important, right, to take care of your personal health, your personal life, not just focus on work. So, how do you balance those times of your life? Андрей, Рамиль, слышишь меня? да. Это спрашивает, как мы балансируем наше личное и рабочее время, как балансируем между работой над Морганикой и какими-то другими частями жизни, личной жизнью, отдыхом, общением с друзьями. Я отвечу, Андрей, можно? Да, давай. А, Очень много лет я отдавал работе большую часть своей жизни. А последний год я понял, что это нерационально, не дает никакого результата. И примерно последний год, может быть, чуть больше, я нашел баланс между работой, личной жизнью, там, отдыхом, занятием самим собой. И это стало намного лучше. Ну, я стал спокойней, и мне больше нравится то, что я делаю, потому что это сказалось на качестве. Когда ты постоянно работаешь, в какой-то момент ты перестаешь делать хорошо. А когда ты в гармонии с самим собой, с окружающим миром, у тебя и вещи получаются лучше. Но у меня так. Спасибо. For many years, Ramil worked really a lot and really hard. Work was main part of his life, but then he realized it's not a really good approach. In the last year, he uh, reached some balance between working and his personal life, and now he believes it was a really good decision because such approach uh, um, make it possible to achieve not only better personal life but also better working results. Ramil believes when you work too hard and too much, you just can't do good things, good games, for instance. Talking about us. So he believes that balance is very important, and he's glad that he can achieve it. He feel himself now more happy, more eager, more full of energy, and he also glad that he can show better results in his work in our game. Okay. Okay. Thank you. Thank you. What about you, Orfe? So about me, I just try to always have a break in the evenings because I you see. have to, free your head of work, free your head of any important thoughts, so you can relax and can then sleep well. I pay a lot of attention to sleeping. It's very important. When you don't have a good sleep, you can't work, you can't rest. It's bad for health. True. True. I agree. But we have now some important period in Morganica, so sometimes I have to sacrifice a bit of rest, a bit of personal time to do some urgent, important things for our team. But it's don't make me some sad or exhausted because I believe in our game, in our team, and when I sacrifice some more time or efforts to our team, I believe it will
lead to brighter future True, for true, our true. team, our game, and then it will be оккупация оправдает себя, как это сказать. So it's like translated. It's like you can bet in gold or something like that, I guess, or bet in success. Yes. So in some months, in some maybe next year, we can achieve a really good results, some success, and it will be really good for me and for all the team. Okay. Getting back to the topic that you guys talked about, especially Ramil talked about, like those issues that happen during the process of making Morganica, right? Like the burning down state of like the studio, and also changing the prototypes because they seem not working for the audience. What kept you going on with the project, Ramil? So that's mainly the question now for Ramil. What helped you like not to give up, right? Because those are hard situations that you mentioned, Ramil, but what happens not to give up and push forward and always believe in yourself and in your vision? Персональный вопрос для тебя, Рамиль. Вот говорит, что ты часто сталкивался со сложностями, с тем, что приходилось что-то менять, начинать заново, и он спрашивает, что же заставляло тебя продолжать работать, что заставляло тебя не сдаваться и все равно продолжать идти вперед. Good questions. Я очень упрямый. Я Бог мне дал такое количество талантов, и я верю, что это не просто так. У меня есть внутреннее ощущение, что цель, которую я себе поставил, она достижима. И все в моих силах, если я живу правильно. А с этим у меня были проблемы. И жить правильно, моя уверенность в том, что все получится, она только возрастает. Чем больше я меняюсь, а я работаю над собой, тем моя уверенность в успехе, она только возрастает. Понятно. Я точно знаю, что если ты делаешь, ты получаешь. Я делаю. Значит, я получил. Да, правильно. Вот. Это моя уверенность. Да. Sorry. Я прошу прощения. Я хотел, не знаю, попросить или спросить, у меня просто назначена очень важная встреча, неожиданная для меня, но очень важная. Я хотел попросить по возможности отпустить меня. Андрей знает очень много по лору, он может ответить на многие вопросы. Okay. I just wanted to talk with you off stream, but then we can talk after. Я хотел с вами разговаривать после стрима, но тогда будем разговаривать какой-то другой день. Мы можем списаться вечером или в другой день, да. Okay. Постоянно на службе. Okay. Да, конечно. So, okay, Ramin said that first of all he's a very stubborn person, and he really believes in himself. He believes that talents, his natural talents are very important, and he just have to realize. Sorry. Important, not natural talents. The God
take me these talents. It is very important. Okay. Ramil believes that God granted him with a lot of talents, so Ramil have to realize his full potential. That The more keeps he all working, he will have success, like you said. yes, yes. Okay. That what he doing is very important. Okay. So and also he has some previously have some troubles with the way of Living. living he has, but he work on himself a lot, and he become more and more successful and more self-confident during his personal progress. So his self-confidence only grows with time and with any failures, which of course happens in every life. So Okay. Okay. Since, by the way, Ramil told us that he has to leave, if you guys would like to, we can call it an end here, and we can make another interview when the demo is out, if you are good with that. So we can talk about the demo too, if you want. Because we talked here a lot of things, so we can, if you want, we can also call it an end here, and then continue our talk when you guys have more time and when the demo is out, so we can talk about the demo itself, if that's okay to you guys. then it's okay for me. I believe it will be great to make another interview in maybe a few months when the demo come out. Okay. Can I ask for some minutes of stream from you guys after this interview is done? Are you guys available for like 4 free minutes? Me, of course. Okay. У тебя есть несколько минут после интервью? А когда мы закончим? Right now. Мы уже прямо сейчас заканчиваем. После интервью у тебя будет несколько минут? Okay. Да, есть еще минут 10. Okay, so thank you everyone who joined us for today's episode of my Dev Live show, and thank you Ramil and Orphe that you gave us your time. I hope for the best for your project, and like we talked about it, we will talk next time when the demo is out probably. And thank you everyone who joined us for today's episode. Don't forget to check out the Kickstarter and also the Steam page of Morganica, The Bloody Harvest. Thank you everyone, and have a great day or evening.